Okay, so click create a new design. So now you are going to draw a tray. Okay, so first if you analyze the dimensions, you can see this is the base plate. Okay, so base plate has so from the top you can see this is the top view. Okay, so length is 457 mm and breadth is 305 mm. Okay, so the width of the plate is 6 mm. So you can see from this image. Okay, so the width is 6 mm. Okay, okay, so first you have to draw this. Sharia, so you will see. Okay, so giving a basic introduction to this TinkerCAD, you can see here these are the uh, structures which you can draw. Okay, you can drag. Okay, these are predefined structures. You can use this. Okay, so this is known as the work plane. Okay, so work plane. So if you click on if you right click on your mouse and you can uh, if you rotate like this, you can see the whole work plane. Okay, so you can zoom in using your scroll. Uh, if you rotate, it will zoom in. If you rotate in the opposite direction, it will zoom out. Okay, okay, so these are the views. Okay, we'll draw the base and you will understand the views. Okay, so first drag and drop this box. Okay, so first you should draw a plate. So here I am choosing this box. So the steps should be minimized as 1. So maximum length which you can draw in TinkerCAD is like 200. Okay, so we are considering the length and breadth in like 457 is considered to be 45.7. Okay, we'll draw for that structure. Okay, so the length is 445.7. Okay, why I am drawing this? Because the maximum you can achieve is 200. You cannot draw more than that. Okay, okay, so 45.7. If you press enter, then you can see a change in this structure. Okay, so what is the width? Width is 305. Okay, so width is 30.5, and then the height is, you can see here, it is 6 mm. Okay, so we are typing as 0.6. Okay, so this is the plate. Okay, so if I right click on my mouse and if I drag it, you can see from various angles. Okay, if you scroll in, you can zoom in. Okay, so these are various views. Okay, so if you click in front view, this is the front view, this is top. Okay, so this is left, this is right. Okay, this is bottom. Okay, okay, so now you have drawn the base. Next, you have to draw the side bars. Okay, side in the rendu bar nama varayano. So adukku length another the same for 450 or otherwise 45.7. Okay, then what will be the breadth? Okay, 15. It has given here, it is 15, so we'll make it as 1.5. Okay, புரியுதா? height வந்து Sir, பார்த்தோம்னா breadth 45 இல்லையா sir? என்னப்பா height தான் 45. Okay sir.
ஓகே, ஹைட்டு தான் வந்து 45. யூ கேன் see here. இந்த பிக்சர் வந்து பார்த்தோம்னா இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஹைட்டு 45, பிரெட் வந்து 15. Okay, sir. ஓகே ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 45.7 அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பாக்ஸ் வரையும். ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறோம். ஸோ லென்த் இஸ் 45.7. ஓகே, சேம் லென்த். ஓகே, பிரெட் என்னது 15. 15 1.5. ஓகே, ஹைட் வந்து பார்த்தோம்னா 4.5. ஓகே, ஸோ இதை ட்ராக் பண்ணி நம்ம இழுத்தாலே யூ கேன் பிளேஸ் இட் இன் வேரியஸ் பிளேசஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம இது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு யூ கேன் டு see the measurements while you are placing it. Here you can see there is a ruler option here. If you place the ruler at some point, okay, so there will be a ruler here. Okay, ஸோ இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிளிக் பண்ணாலே உடனே சைடு மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து காமிச்சிடும். ஓகே ஓகே ஓகே, ஸோ இதில் கிளிக் பண்ணோன்னா யூ கேன் see here 45.7, 4.5 ஹைட் இருக்குது, பிரெட் வந்து விட்த் வந்து 1.5. ஓகே, இப்போ நான் வந்து அகெயின் there's another thing to be seen here, which is எனக்கு வந்து இந்த ஹைட் 6 mm மேலே தான் எனக்கு வந்து 45 mm. ஓகே, so I have to lift this 6 mm so that I can place over this base plate. Okay, so அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, so you can see here option இருக்கு, an arrow option. If you lift, if you click and if you lift it, you will see a okay, I will first move here. So at some points you will not be able to see the values in which you should type. Okay, so அப்படிங்கிறப்போ வேரியஸ் வியூஸில் வந்து நீ பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆரோவை தூக்கி நீ வந்து லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ கேன் see here this 8. ஓகே, இதில் வந்து நீ வந்து வெரி பண்ணிக்கலாம். 6 mm 0.6. ஓகே, ஸோ யூ கேன் see here மேலே டாப்பில் வந்திருக்கும். ஓகே, ஸோ நான் கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஐ saw this measurement here. ஓகே, ஸோ ஐ மூவிங் திஸ் ஓவர் த பிளேட். ஸோ இப்போ எப்படி கரெக்டாக எப்படி வைக்கிறது? ஓகே, ஸோ யூ கேன் see here ஒரு சின்ன ஒரு கேப் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, you can select this both. Okay, and if you press L in the keyboard, okay, this is alignment. Okay, so on the face to face alignment, center to center alignment, you can see here when I press this, when I place the cursor over this black point, you can see an imaginative rectangle over here. Okay, can you see this? Sir. Okay, which means that if I click this face and the face of this plate will be aligned. Okay,
ஸோ நமக்கு என்ன வேணும்? நமக்கு என்ன வேணும்? இந்த ஃபேஸும் நமக்கு அலைன் ஆகணும். ஸோ ஐ ப்ரெஸ் திஸ். ஓகே, ஸோ நமக்கு இப்போ இந்த ஃபேஸும் அலைன் ஆயிடுச்சு. அண்ட் அகெயின் த அதர் திங், this face and this face should be aligned. So I press this. Okay, so இப்போ ரெண்டு ஃபேஸும் அலைன் ஆயிருக்கும். ஓகே, okay, so and another useful feature is, in order to copy, நமக்கு வந்து இப்போ I have to place another the same kind of a plate over the other side of the base plate. Okay, so அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, I will click this and control C. Okay, and then control V. Okay, you will get another one. You can drag that and you can place. Okay, again கொஞ்சம் difference இருக்கும். So I am selecting these two plates, or otherwise I can use click this, press shift button and click the other plate. Okay, so that both plates will be selected. Click on L. Now this face should be aligned. Okay, so இப்போ நம்ம வரைஞ்சதை you can see it in front view, you can see it in top view. ஓகே, ஸோ கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, கரெக்டாக இருக்கலாம். Yes, sir. ஓகே, ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போ பேஸ் பிளேட் போட்டாச்சு, சைடு ரெண்டு பிளேட் போட்டாச்சு. தென் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் யூ ஷுட் ட்ரா திஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஃபார் தட் ஃபர்ஸ்ட் what you can do is you can draw this rectangle and then merge with a triangle. Okay, this is what we can do. Okay, so அதுக்கு முன்னாடி these three plates are three different plates now. Okay, so இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு பிளேட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா, okay, so you should select over all the plates and you should click this group button. Okay, when you press this group, everything will become one object. Okay, so இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு option. Okay, when you click this and you can move this, you will see it moves as a whole. Okay, okay, so next நம்ம என்ன பண்ணுறோம், this rectangle I should draw. So what is the length of the rectangle is again 275. Okay, so 305 வராது because this side dimensions are avoided. You will get 275. Okay, so height வந்து பார்த்தோம்னா 45 இருக்கும் height, and then length வந்து பார்த்தோம்னா you can see from this length is 15. Okay, so now length breadth and if I confuse, don't confuse on that. You should know what is the dimension. அவ்வளோதான். இப்போ இது வந்து லெஃப்ட் சைடு வியூவில் அதோட width வந்து பார்த்தோம்னா 15. Okay, so if I only consider this object, the width is 15, height is 45, and then length is 275. சரியா?
ஸோ அதை நான் வந்து வரைகிறேன். ஓகே, அகெயின் ஐ ட்ராப் த பாக்ஸ், ஸ்டெப்ஸை குறைச்சிக்கிறேன், லெங்க்த்து I hope okay, so I'll give to 27.5 கொடுத்தாச்சு, then 1.5 height is, what is the height? 4.5. okay, ஸோ நான் இந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து இந்த லெங்க்த்துக்கு நான் 27.5 கொடுத்தேன்னா this would be the this object would have been like in vertical direction. okay, ஸோ திருப்பி நான் அதை ரொட்டேட் பண்ணணும், ரொட்டேட் பண்ணி நான் வந்து வைக்கணும், எதுக்கு? ஸோ directly I give the width as 27.5 and length as 1.5. நமக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வரணும், that is our objective. okay, okay, so place பண்ணியாச்சு. next what we should do is we should draw a triangle over it. okay, so இந்த triangle வச்சுக்கிறேன். so again this length on the this, what is this height? okay, the height of this is 4.5. இப்போ இதுக்கு மேலே தானே இருக்கணும், so this should be 4.5. okay, so நான் அதை கொண்டு வந்து இது மேலே வைக்கிறேன். okay, so again I should change the length. okay, so the length 27.5. so again I'm giving this 27.5. okay, height வந்து பார்த்தோம்னா, what is height? height is 44. okay, so this is the height given, so அது வந்து நம்ம கொடுக்கிறோம் 4.4. okay, இங்கே 4.4 height, and this is width is 1.5. okay, ஸோ இப்போ இது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை நான் வந்து அலைன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அகெயின் நான் வந்து ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். click this, press shift and click the other object. okay, so if I press L on the keyboard, okay, so I can first centers align பண்ணிக்கிறேன். okay, then faces align பண்ணுறேன். okay, ஸோ ஒவ்வொரு பட்டனை கிளிக் பண்ணால் என்ன வருங்கிறது it will show. okay, ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா இதை கிளிக் பண்ணோன்னா, இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணோன்னா, if I press this black, you can see here an imaginative triangle will be shown when I keep the mouse over that black. okay, can you see that? can you see that? Yes sir. okay, very good. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்று இப்போ இதில் வந்து வச்சு if I press this, the objects will be arranged like this. okay, the imaginative which is shown in the orange color. so when if I press this, it will be aligned in this fashion. ஸோ இப்போ நம்ம கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறோம். ஓகே, ஸோ நமக்கு கரெக்டாக இருக்கு, இஷ்யூ இல்லை. ஓகே, ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வாட் ஷுட் பி டன், இந்த ஹோல் we should put. ஓகே, ஓகே, அதோட ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க, தென் 75 லெங்க் between this point and this point 75 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இந்த சென்டர்ல இருந்து 75. ஓகே,
ஓகே. ஸோ அதுக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ இது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுமே இட் ஷுட் பி அண்ட் சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இதை நான் வந்து ரெண்டையுமே குரூப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இது ரெண்டையும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் and I am grouping. Okay. So it becomes a single object. Okay. So again, this should be 0.6 mm height, since I should place over the base plate. Okay. So இதை தூக்கி base plate மேலே வைக்கும்போது 0.6 mm வந்து height இருக்கணும். ஸோ அந்த height வந்து நான் வச்சுக்கிட்டேன். Okay. So now I have to put the hole. Okay. So for that I am going to take a cylinder. Okay. ஸோ இந்த ரூலர் இருக்கிறதுனால தான் இந்த டைமென்ஷன்ஸ்லாம் காமிக்குது. ஓகே. இஃப் த ரூலர் இஸ் நாட் பிளேஸ்ட், dimensions will not be shown. Okay. So that is what okay, I'm rotating this cylinder. Okay. Okay. So எனக்கு வந்து what is the width 7.5 கொடுத்துருக்காங்க. Okay. So 7.5. Oops. Okay, height நான் வந்து குறைச்சிக்கலாம். This is the height. Okay. So நான் height குறைச்சிக்கிறேன். Okay. Again, what is given? So length வந்து 7.5 from the center point, and then the radius is 20. Okay. So this you can see here, this is the length of the sorry, this is the measurement of the length. Okay. So this is the measurement of the width, and this is the measurement of the height. Okay. Okay. Oops. What is given? 20 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 2 தான் கொடுக்கணும். ஓகே. ஓகே. ஸோ இதை எடுத்துருக்கோம். ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஹோல் போடணும். ஸோ I should align these two objects. Okay. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நான் கீழே கொண்டு வந்துக்கிறேன். ஸோ சென்டரில் நான் வந்து ஹோல் போடணும். ஓகே. ஸோ I should select this and then I should select this. Okay. Press L. So I align the center. Okay. So center align பண்ணுறேன். So this is center is aligned. Okay. So நான் வந்து
So it is aligned. Okay. So இது இப்படி இருக்கு. இப்போ நான் வந்து ஹோல் போடுறது. I should select this object, and here you can see there is a hole option here. So if we press this, this object will get will disappear in this fashion. Okay. So இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டையும் select பண்ணிட்டு if you press this group, okay, you can see a hole here. Okay. So next one நம்ம என்ன பண்றோம், control C. I should get another object, control V. Here you can see it is copy, the mirror of the object is achieved. Now you can move this over this plate. Okay. So first we will align this. So select this and this, press L. You can see here the alignment option. Okay, so the centers are aligned. Okay, already it's aligned. Okay, faces are aligned. Okay, so now the second object, click this, drag, oops, select this object, again click the base plate, press L. You can see the alignment options here. Center is aligned, faces are aligned. Okay, so you can see here a difference in this. Okay, I hope Sir, yes, how are you seeing this in 3 dimensions, sir? What because option? என்னப்பா, I didn't get you. சார் நீங்கள் எப்படி சார் 3 டைமென்ஷனில் பார்க்குறீங்க? என்னால் பார்க்க முடியல சார் அது. 3 dimensionல நீ பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கியா? எஸ் சார். 3 dimensionல ரைட் கிளிக், மவுஸை ரைட் கிளிக் பண்ணு, ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டே இரு. ஓகே சார், ஓகே சார். வருதா? எஸ் சார். ஓகே, I hope there's a small mistake over here.
Okay, it is group now. You cannot change that. சரியா? மெஷர்மெண்ட்ஸில் ஏதோ ட்ராக் பண்ணி எடுக்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு எரர் இருக்குது இதில். You can see here. Okay. This height has to be 0.1 இதில் எரர் இருக்குது. ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் பர்ஃபெக்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ we'll see whether you can do anything. I hope it cannot do. The whole set of changes. Okay. Okay, so this is what the tray is. Now finally, as a final product, நம்ம எல்லாத்தையும் select பண்ணிக்கிறோம். Okay, so எல்லாத்தையும் select பண்ணிக்கிறோம். You can see here group. Okay, so okay, we'll see whether we can correct that. Okay, we will ungroup this. So what are the measurements? 1.5, 45.7, 1.5 is the width and the height is 4.5. Okay, so இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா okay, this is on the ground. You can see here it is 0. Okay, so I am raising this to 0.6. Okay, 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 that was a mistake. So again I am grouping this. Okay, group. Okay, first we'll align this, press the object, press this, click the second object, press L. You can align okay, okay, already it's aligned, and this alignment, okay, it is also aligned. Okay, we'll see the second part. Click this one, press shift, click the second object, press L. Okay, so this is also aligned. What is the height? Okay, you can see here this bit changed here.
0.6. Okay, this one, we'll check this one also. Okay, this is also 0.6. Okay, now it is perfect. So we are selecting everything and group. Okay, so it became a single object. So measurements you should know, okay, so that you can make the perfect object. ஸோ இது சிம்பிளான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சுன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் லைக் ரோபோட் மெக்கானிசம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இன்னும் டைம் எடுக்கும். ஓகே, இஃப் யூ ரொம்ப நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நிறையா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் ஆகும்போது யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ இன்னும் ஸ்பீடாக. ஓகே ஓகே, ஸோ இதுதான் பேசிக்கானது. ஹவு டு இன்க்ரீஸ், ஹவு டு அலைன், ஹவு டு மேக் ஹோல்ஸ். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் திங்ஸ். ஓகே, அது போக எல்லாமே நம்ம இது பண்ணுறது தான். ஓகே, நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான். இப்போ ரவுண்ட் ரூஃப் எடுத்து வச்சு வாட் இஸ் த ரேடியஸ். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்தோன்னா யூ வில் கெட் அ பர்ஃபெக்ட் ஆப்ஜெக்ட். சரியா? ஓகே சார். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ ஷுட் டூ இன் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே, ஸோ இது பண்ணி பார்த்துட்டு அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்டார்ட் டூயிங் த செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ஷீட் மெட்டல். ஓகே, ஷீட் மெட்டலுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு டயக்ராம் கொடுக்கல. ஓகே, டயக்ராம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வில் யூ ஷுட் டூ ஈவன் தட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே, ஸோ இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? எஸ் சார். எஸ் சார். புரிஞ்சவங்க சேட்டில் எஸ் சார் போடுங்க பார்ப்போம். சார். ஓகே சார், சொல்லுப்பா. இது எப்போ சார் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அட்டாச் பண்ணுறது? நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம். இதே நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ஒரு ஃபைலாக நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது எக்ஸ்போர்ட்டுன்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் எக்ஸ்போர்ட் இன் வேரியஸ் ஃபார்மேட்ஸ். சரியா? எஸ்டிஎல்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நார்மலாக இன் 3D printers வில் பி கிவிங் எஸ்டிஎல் ஃபார்மேட். ஓகே, ஸோ இந்த எஸ்டிஎல் ஃபார்மேட்டை நீங்கள் டேரெக்டாக 3D பிரிண்டரில் கொடுத்தீங்கன்னா டேரெக்டாக இட் வில் ஸ்டார்ட் பிரிண்டிங். ஓகே, ஆப்ஜெக்டை பிரிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி எஸ்டிஎல் ஃபைல் இஸ். நீங்கள் வந்து பண்ணி வச்சுருங்க. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ கிளிக் திஸ், okay, it will save your work. Okay, after that if you go to your dashboard it will be available. Okay, so this one. Okay, so you will ask what is the procedure to submit to Parthasarathi sir. If he என்னோட லேபுக்கெல்லாம் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டே சப்மிட் பண்ணால் போதும்னு சொல்லுவேன். வில் சி வாட் சார் சேஸ். ஓகே, நீங்கள் பண்ணி வச்சுருங்க. வில் ஸ்டார்ட் டூயிங். இன்றைக்கே பண்ணுங்கள். யூ ஆஃப்டர் திஸ் now it is 3:15 ஆயிடுச்சா? 1 hour எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஆஃப்டர் தட் ஆஃப்டர் திஸ் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங். ஓகே, ஸோ என்ன கொஸ்டின்ஸ்னாலும் யூ கேன் ஆஸ்க். அதர்வைஸ் இட் இஸ் வெரி ஈஸி தான். ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு ஃப்ரீயோலெல்லாம் அசம்பிள் பண்ணோம்னா இட் இஸ் அ டிடிஎஸ் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ணி குரூப் அப்படின்னா எல்லாம் குரூப் ஆயிடுது. ஓகே, இட் இஸ் அ வெரி ஈஸி சாஃப்ட்வேர். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு செமஸ்டர் 6th செமஸ்டரில் நீங்கள் CAD க்ரியோ படிப்பீங்க. ஓகே, இதோட மோர் வாட் டு சே சாஃப்ட்வேர் விச் இஸ் மோர் பயோனியர் டு திஸ் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ். ஓகே,
ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் படிப்பீங்க. படிக்கும்போது இன்னும் நிறைய டிசைன்ஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணி பார்ப்பீங்க. ஓகே. ஸோ இது ஆக்சுவலாக ஃபார் செகண்ட் செமஸ்டர் யூட் பி யூஸிங் கார்பென்ட்ரி. ஓகே. அஸ் ஏ செட் வுட்டை வச்சு கட் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் எடுத்து நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணி ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக கையில் வுட்டை வச்சு செஞ்சு பார்ப்பீங்க. ஓகே. ஸோ சின்ஸ் வி cannot do that this time, we are doing this experiment using this CAD models. Okay. Okay, so இதை பண்ணி பாருங்க. I hope everyone understood the process. சரியா? முக்கால்வாசி எஸ் சார் போட்டிருக்கீங்க. ஓகே, வெரி குட். யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் திஸ். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோவை ஐ வில் ஷேர் in the Google Classroom also. Okay, and you start doing this now and you try to submit as soon as possible. Okay, எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா இதில்? யாரும் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா? இப்போ பண்ணி பார்த்தீங்களா? நான் பண்ணும்போது யாரும் கூட பண்ணீங்களா? ராம் சபரீஷ் முடிச்சாச்சா? நீங்கள் தானே டவுட் எதை கேட்டீங்க? பண்ணி முடிச்சிட்டிங்களா? ஸோ அதை பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். ஓகே, ஓகேப்பா. யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் எவ்ரி ஒன் அண்ட் யூ சப்மிட் as soon as possible. சார் ஸ்டெப்ஸ்னா என்ன சார்? என்னப்பா? ஸ்டெப்ஸ்ன்னு இருந்துச்சுல, அந்த பாக்ஸ் ரீட் பண்ணோம்னா அந்த டைமென்ஷன் கொடுக்கும்போது ஸ்டெப்ஸ்ன்னு இருந்துச்சுல சார். இதை கூட நீங்கள் ஒன்னு மாற்றினீங்க சார். ஆமாம், நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது எந்த ஸ்டெப்பில் சேஞ்ச் ஆகணும், நம்ம ட்ராக் பண்ணும்போது இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகணும், அதுதான் ஸ்டெப்ஸ். ஓகே ஓகே. ஸோ ஒன்றுன்னு கிளிக் பண்ணால் நமக்கு நம்ம ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கும் ஃபெசிலிட்டியாக இருக்கும், கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே 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 சரிப்பா. யூ ஆஃப்டர் டூயிங் திஸ் யூ ட்ரை டு டூ எனி அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். சரியா? உங்கள் ஃப்ரீ டைமில் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் யூ டோன்ட் பிலீவ் திஸ். இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே தெர் இஸ் நியூமரஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். சரியா? கேட்டர்பில்லர் கம்பெனிலலாம் வந்து ஒரு பெரிய ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆட்டோமொபைல், ஒரு பைக்கு, ஒரு ராயல் என்ஃபீல்டு என்னனாலுமே வந்து தே வில் மாடல் திஸ். ஓகே, 3D மாடலிங் வந்து பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் they will present to their HRs, their CEOs. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து they start manufacturing it. ஓகே, ஸோ இது நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே வந்து there is numerous opportunities. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஆனால் வந்து it is a primary thing for mechanical engineers. சரியா? ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, மெக்கானிக்கலில் வந்து ஆன்சிஸ்ன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. ஆன்சிஸில் போட்டு எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தா வந்து எவ்வளோ பெண்ட் ஆகுது, என்ன மெட்டீரியலுக்கு வந்து எவ்வளோ பெண்ட் ஆகுது, இதெல்லாம் வந்து they analyze. Okay, so if you are those who are interested in that domain can work on that. Okay, you can see here இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ்லாம் பண்ணி, ஸோ இதே இந்த டிசைனை வந்து ஆன்சிஸ் சாஃப்ட்வேரில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த வேக்ஸால் செஞ்சோம்னா எவ்வளோ ப்ரெஷர் வரைக்கும் தாங்கும், இதெல்லாம் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து இன்னும் டீப்பாக படிப்பாங்க. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் சம் கைண்ட் ஆஃப் டிசைன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆனால் நம்ம வந்து இதெல்லாம் ஈஸியாக பண்ணலாம், பட் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி உட்காந்து நம்ம பண்ணணும். பொறுமையாக உட்காந்து ஒவ்வொரு மெஷர்மெண்ட்ஸாக நம்ம பார்த்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கெட்ச் மாதிரி ஆஸ் ஐ ஷோன் இந்த மேனுவல் ஒரு ஸ்கெட்ச் மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதை பார்த்து மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்து கரெக்டாக நம்ம வரைஞ்சோம் அப்படின்னா யூல் கெட் மெனி டிசைன்ஸ். சரியா? ஓகே, ஓகேப்பா. ஓகேப்பா, வேறு என்ன எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் தென் வில் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ எத்தனை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடிச்சிருக்கோம்? ஆல்ரெடி எத்தனை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடிச்சு சப்மிட் பண்ணியிருக்கீங்க?
7 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கிட்ட முடிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். திஸ் இஸ் லைக் 7th எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நினைக்கிறேன் இது. ஐ மீன் கரெக்ட்? ஹலோ? வரங்க பார்த்து சொல்கிறேன் சார். ஓகேப்பா. ஓகே. ஸோ ஃப்ரீ டைமில் இருக்கும்போது எல்லாம் முடிச்சு சப்மிட் பண்ணுங்கள்.